Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Hardasha. Okay, so today, Subrahna, we are going to discuss some things about Srila Sanatan Goswami. Итак, сегодня мы будем говорить о Шриле Санатане Госвами. Сегодня мы будем говорить о Шриле Санатане Госвами. First of all, let us chant, as we did yesterday, this prayer to the six Goswamis. И давайте сегодня, так же как и вчера, мы прочитаем молитву шести Госвами. Nana Shastra Vicharanaika Nipano Sadharma Samstapako. Nana Shastra Vicharanaika Nipano Sadharma Samstapako. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Vande Rupa Sanatana Raghuyago Sri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalaka. Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalaka. Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalaka. You got the translation there? No. I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis. Я предлагаю свои почтительные поклоны шести Госвами. Namely, А именно, Sri Sanatan Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures, которые опытны в том, что они изучили все явленные священные писания with the aim of establishing eternal religious principles с целью установить вечные религиозные принципы for the benefit of all human beings. на благо всего человечества. Thus they are honored all over the three worlds. И поэтому их уважают во всех трех мирах. And they are worth taking shelter of, И у них можно принять прибежище, because they are absorbed in the mood of the gopis поскольку они находятся в настроении гопи and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. и они заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришне. Shri Sad Goswami Prabhu ki. Here's a verse, what? Adin Stik. It's glorifying Sanatan Goswami. В этом вот есть стих, где прославляется Санатана Госвами.
It's written by Raghunath Das Goswami. Его написал Рагунатха Дас Госвами. It's verse 6 from Vilap Kusumanjali. Это 6 стих из Вилап Кусуманджали. Vairagya yug bhakti rasam prayatnaya apayayan mam anabipsamandam kripambodya ya paraduka duki sanatanam tam prabhum ashrayami. I was unwilling to drink the nectar of devotional service. Я не хотел пить нектар преданного служения, Composed of renunciation. который состоял из отречения. But Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink it. Но Санатана Госвами по своей беспричинной милости заставил меня пить этот нектар, Even though I was unable to do so. хотя я не мог это делать. Therefore, he is an ocean of mercy. Поэтому он является океаном милости. He is very much compassionate to fallen souls like me. Он очень сострадателен к таким падшим душам, как я. And thus, it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet. И поэтому моя обязанность приносить его лотосным стопам мои смиренные поклоны And take shelter of him. и принять прибежище у него. Shri Sanatana Goswami Ki. Hare Krishna. Yes, so Sanatana Goswami, he's the older brother of Rupa Goswami. Итак, Санатана Госвами – это старший брат Рупы Госвами. Pradaniya. Who can remember which Manjari is Sanatana Goswami? Кто из вас помнит, какой манджари является Санатана Госвами? Rati Manjari, Postrablaya, Spasiba. Very good, yes, Rati Manjari, who is like the first assistant of Rupa Manjari. Она является первой помощницей Рупы Манджари. Right. And who can remember the name of the deity worshipped by Sanatana Goswami? А кто помнит, как зовут божества, которым поклонялся Санатана Госвами? Spasiba. Yeah. E Rupa Goswami? А Рупа Госвами? Radha Govinda. You know, there's so many stories, interesting stories. Есть так много интересных историй. It would take more time to go through it all. Но если их все рассказывать, это займет очень много времени. But Rupa knew that Rupa was living in Vrindavan town. Рупа жил в городе Вриндаван. And he knew Govinda is here somewhere. И он знал, что там находится Говинда. But where? Но где он? So he searched Vrindavan. Итак, он обыскал весь Вриндаван. He went door to door. Ходил от двери к двери. And he would just walk into the houses. Заходил в дома. And just go from room to room. И каждую комнату осматривал. And look under the bed. Даже смотрел под кроватями. Looking for Govinda. Искал там Говинду. But he couldn't find Govinda. И не мог его найти. Then one day he was sitting somewhere just feeling disappointed. И как-то раз он сидел и чувствовал себя очень расстроенным. And one very beautiful, dark-skinned Brijbasi boy approached him. И один очень красивый, темнокожий мальчик Бриджабаси подошел к нему. What is the problem? В чем твоя проблема? I see you like this every day. Я вижу тебя в таком состоянии каждый день. And Rupa explained the situation. И Рупа объяснил свою ситуацию. So the boy said, you know,
I may be able to help you. И мальчик сказал, знаешь, мне кажется, я могу тебе помочь. There is a small hill in Vrindavan town, just on the other side. Во Вриндавне, на другом его конце, есть небольшой холм. And every day one cow comes at midday И в полдень туда приходит каждый день корова. and stands right on the top of this small hill Она становится прямо на вершине этого маленького холма and releases her milk on top of the hill. и дает свое молоко прямо на верхушку этого холма. I think it means something. Я думаю, что это что-то означает. Have a look there. Сходи, посмотри там. So Rupa went running over there, and sure enough, there was the cow. И Рупа Госвами побежал туда, и он увидел эту корову. And right at that moment, releasing like 20 liters of milk on the top of the hill. И как раз в этот момент она свои 20 литров молока давала этому холму. So, Srila Rupa Goswami called all the Brijbasi. Шрила Рупа Госвами созвал всех бриджабаси. And they dug and dug and dug. И они начали копать, копать и копать. And they found Govinda there. И они обнаружили там Говинду. So then he, with the help of Raghunath Bhatta, built the big Radha Govinda temple right there. И на этом месте с помощью Рагунатхи Бхатты он построил большой храм. And Govinda was installed. Туда установили божество Говинды. They also found one old 5,000-year-old Yoga Maya deity. Также они обнаружили древнее божество Йога Майи, которому было 5000 лет. She is still there. Она по-прежнему находится в этом храме. Some of you have probably been with me, and we go down under the temple. Кто-то, может быть, был со мной вместе там, когда мы спускались под храм. And we have darshan of Yoga Maya. И мы получили даршан Йога Майи там. Anyway, so now though we're focusing on Sanatan. Ну а сейчас мы сосредоточимся на Санатане. So like we said yesterday, last night, Rupa and Sanatan met Lord Chaitanya in Ramakeli. Как мы уже говорили вчера, Рупа и Санатана в Рамакеле встретились с Господом Чайтаньей. And they asked him, can we just leave everything and join you? И они спросили, можем ли мы все оставить и присоединиться к тебе? And Lord Chaitanya said, don't do anything drastic. И Господь Чайтанья сказал, не делайте что-то такое ужасное, You'll get into big trouble. потому что вы попадете в большую проблему. Anyway, Rupa Goswami, he escaped. Но так или иначе, у Рупы Госвами ему удалось сбежать. Sanatan couldn't escape. А Санатана убежать не смог. But rather, what he did, he just took a holiday. Но он что сделал? Он взял выходной себе. Yeah. He told the governor he was sick. Он сказал правителю, что он болен. But actually, he was fine. Но в действительности у него было все в порядке. Rather, he was sitting at home studying Bhagavatam with different devotees. Он сидел дома вместе с другими преданными и изучал Бхагаватам. So the governor had him arrested. И тогда правитель арестовал его. Haribol. Just use sign language. Используйте безмолвный язык. Okay, so while he was in the jail, he bribed the jailer. И когда он находился в тюрьме, он подкупил тюремщика, He gave him money. дал ему денег. And he told him, you know, I have to get out. Он сказал ему, знаешь, мне нужно выбраться отсюда, Because I want to go to Mecca. потому что я хочу пойти в Мекку. Haribol. Слышали о Мекка? Да.
Вриндаван для мусульман. Да, that's exactly what I was thinking. Вот то, что как раз я и думал сказать. Yes, I want to go to Mecca and perfect my life. Я хочу отправиться в Мекку и сделать свою жизнь совершенной. And I can tell you're a pious man. Я хочу сказать, что ты благочестивый человек. Let me go. Поэтому позволь мне идти туда. Take this money. Возьми эти деньги. Just tell them that you took me down to the river to pass stool. Скажи, что ты пошел со мной, что я пошел к реке, чтобы там опорожнить кишечник. And I jumped in the river with my chains and everything on. И прямо в кандалах со всеми цепями я бросился в реку. And I died. И умер. До свидания. And the fellow said, yes, good plan. И тюремщик сказал, да, хороший план. So that's what they did. И это то, что они и сделали. But actually he just ran away. Но в действительности Санатана Госвами просто убежал. So it's a long story. История длинная. But eventually he arrived in Varanasi. Но в конце концов Санатана Госвами пришел в Варанаси. Would you say в то время? В то время. В то время. Yeah. Господь Chaitanya жил в доме Chandrasekhar Acharya. Chandrasekhar Acharya жил раньше в Навадвипе. И он был как друг Джаганнатх Мишры, отец Господь Chaitanya. И он знал Господь Chaitanya, когда Господь был маленький мальчик. Но после этого он, what do you say, переехал жить в Варанаси. И Господь Chaitanya, когда он был там, в Варанаси, идея была идти во Вриндаван, но он никогда не пришел туда, приходил. Либо. Ага. Но он жил там в доме Chandrasekhar Acharya. И Sanatana Goswami, он слышал об этом, И поэтому он пришел около, может быть, рядом дома Chandrasekhar Acharya. И Господь Chaitanya был там внутри. Да? Okay. И Господь Chaitanya сказал Chandrasekhar, рядом Дверь. Он рядом дом. Рядом с домом. Рядом с домом есть один преданный. Пожалуйста, пригласите его идти сюда. И да, я хочу встретиться с ним. И поэтому Chandrasekhar Acharya, он вот. Вот. Это, как сказать, это благоприятно. Okay. Well, anyway. Может быть, значит, что Кришна хочет, что я говорю по-английски. Okay. Где мы были? Chandrasekhar, Господь Chaitanya сказал Chandrasekhar так. Пожалуйста, посмотрите, да? Посмотрите на улице. Там есть один преданный. И пригласите его
what? Priti Sudha. Да? И Chandrasekhar, он посмотрел на улицу, и там был Санатана Госвами. No, Sanatana Goswami, on, what would you say? On Adivalsa, he was dressed. Был одет. Был одет, как мусульман. Одет и, вы помните, да? What you call it? Борода. Борода без Усов. усов. И поэтому Дина Даял Прабhu, окей. Да. Мы делаем, what say, молитва Гирланды. Garland prayers. Okay. What now? Oh yeah. И Chandrasekhar, конечно, он знал, кто это муслим, кто это хинду или преданный. Он знал. И он, what would you say, смотрел на Санатана Госвами. Я посмотрел. Посмотрел. И он думал, вот, мусульман. Очевидно. И он вернулся и сказал Господь Чайтанья, нет, Преданного нет. преданного нет. Просто один мусульман, как мендикант, Как нищий. нищий мусульман. И Господь Чайтанья сказал, what's it now, принести его. Привести. Привести его сюда прямо сейчас. И Чайтанья Чаритамрита говорит, что Chandrasekhar Acharya, он говорился, we say говорился or разговаривал? Либо. Говорился Санатана Госвами, дорогие мусульманчик. Нет? Иди со мной, пожалуйста, потому что Господь хочет встретиться тебе. И Санатана Госвами согласился, и он пришел в доме Chandrasekhar Acharya, и был большой сюрприз для Chandrasekhar Acharya, когда Господь Чайтанья видел Санатана Госвами, он прыгнул. И обнял Санатана Госвами очень сильно. И Санатана Госвами обнял Господь тоже очень сильно. И они плакали. И Chandrasekhar, он не знал, что думать. Господь, он общается с мусульманчиком. Что происходит? Yeah, really. It was a very emotional exchange. Это был очень эмоциональный обмен. Actually, отношения между Санатана Госвами и Господь Чайтанья были очень глубокие. Очень.
Я забыл читать утром, но Чайтанья Чаритамрита говорит, что он мы говорил, как Sanatan Goswami, он шел, what? He walked on the beach. По берегу. По берегу, и его стопы, anyway, his feet got burnt. И он обжег себе стопы. Да, мы говорили об этом, но после этого Санатан Госвами жил там, может быть, как я помню, может быть, 6 месяцев, и общался каждый день с Господь Чайтаньей. Но после этого, может быть, после 6 месяцев, Господь Чайтанья приказал ему, вы должны вернуться во Вриндаван. И он ушел из Пури. Но когда он ушел, Чайтанья Чаритамрита говорит, что Санатан Госвами и Господь Чайтанья, они обнялись так сильно, и эмоции были так сильно, да? Чайтанья Чаритамрита говорит, что это невозможно, it is not possible to describe it. Что это невозможно описать. Yeah. It was just such an overwhelming and overpowering scene. То есть такая захватывающая сцена была. Okay, so и поэтому они встретили до этого в Варанаси, в доме Чандрашекара. И там, как мы сказали вчера, несколько дней, или, может быть, несколько, 2 недели, что-то так, Господь Чайтанья, he instructed, давал наставления Rupa Goswami 9 дней. Но он дал наставления Sanatan. Oh, как я помню. Oh no, here we are, yeah. 2 months. В течение 2 месяцев он давал наставления Санатане Госвами. He actually gave much more instruction to Sanatan Goswami. Санатане Госвами он дал гораздо больше наставлений. At Varanasi. В Варанаси. Если вы читаете Sri Chaitanya Charitamrita, если вы уже прочитали, кто прочитал Chaitanya Charitamrita? Кроме меня? Okay, what? 5 человек. Там есть, what is it now? 4 глав, да? Главы. Yeah, there are 4 chapters. 1 chapter, Lord Chaitanya instructs Rupa Goswami. 4 chapters, the Lord instructs Sanatan Goswami. В 1 главе Господь Чайтанья дает наставление Рупа Госвами, и в 4 главах Господь Чайтанья наставляет Санатану Госвами. Okay, anyway, so Sanatan Goswami then went to Vrindavan. Санатана Госвами затем отправился во Вриндаван. And then he returned to visit the Lord in Puri after a while. И затем, через какое-то время, он пришел в Пури, чтобы встретиться там с Господом. But as he was
walking from Vrindavan to Puri, Но когда он шел из Вриндавана в Пури, he got a very bad skin condition. он получил очень плохую болезнь кожи. Well, we mentioned actually when he was in Puri how it was very bad. Мы уже говорили о том, что когда он был в Пури, у него кожа была очень плохой. Haribol, Malchik. What? Yeah, and it was so bad that he felt he couldn't recover. И состояние было такое плохое, что Санатана думал, что у него не получится вылечиться. So he thought better to commit suicide. И он решил, что для него будет лучше совершить самоубийство. The Rath Yatra festival was coming. Приближался фестиваль Радхаятры. And he decided, I will throw myself under the wheels of the Rath Yatra cart. И он решил, что он бросится под колеса колесницы Джаганатхи. And I don't know if you've seen like detailed photos of those Rath Yatra chariots. И если вы видите детальную фотографию колесницы Джаганатхи, Мой друг, он пришел ко мне. That's all right, it's all right, it's all right. But they have, I don't know, it's like at least 4 wheels. Там, по крайней мере, 4 колеса. On all the 4 corners. Со всех 4 углов. It may be more than 4 wheels. А может быть даже и больше колес. And they're big wooden wheels. Большие деревянные колеса. And if you got under one of them, И если вы попадете под одно из них, до свидания. Phew. Очень быстро. And people have done that. и люди делают это, Yeah. There's numerous people have committed suicide under the wheels of one of the Rath Yatra carts. многие люди совершают самоубийство, бросаясь под колеса колесницы So now Джаганатхи. they have guards there Сейчас там стоит охрана with guns. с ружьями. And if you try to do it, they shoot you. И если вы захотите это сделать, они вас застрелят. So it's the same thing. То есть результат тот же самый. Последствия разные. Лучи по what? Под колесницей. Под колесницу, да. All right, so this was his decision, Таково было его решение. but he didn't tell anyone. Но он никому об этом не сказал. But he was just regularly meditating on it. Но он регулярно размышлял об этом. So every day, Lord Chaitanya would come and visit him and Haridas Thakur. Каждый день Господь Чайтанья приходил, чтобы встретиться с ним и с Харидасом Такуром. Haridas Thakur was living there. Харидас Такур тоже жил там. Well, тоже жил, no, он жил. And Sanatan was just visiting as a guest. То есть Харидас Такур там жил постоянно, а Санатана Госвами был там гостем. Right. So one day, as usual, Lord Chaitanya arrived. И как обычно, в один день Господь Чайтанья пришел туда. And he sat down and started discussing with Haridas Thakur. Он сел там и начал обсуждать с Харидасом Такуром. Just discussing Krishna Katha. Обсуждать Кришна Катху. And then suddenly, Lord Chaitanya, speaking to Haridas Thakur, started talking about Sama Ubhistva. И вдруг, разговаривая с Харидасом Такуром, Господь Чайтанья начал говорить о самоубийстве. And he said, you know, if I thought I could attain Krishna by committing suicide, Он сказал, ты знаешь, если бы я считал, что можно обрести Кришну, совершая самоубийство, I would definitely give up millions of bodies with no hesitation. без всякого колебания я миллионы тел бы уже оставил. Hey, Sanatan Goswami, подумал, has he understood my mind? Санатана Госвами подумал, неужели он понял мой ум? But how could he have done it? Как у него это получилось? Maybe it's just a coincidence. Может, это просто совпадение. But then Lord Chaitanya
turned to Sanatana Goswami. Но затем Господь Чайтанья повернулся к Санатане Госвами. Well, actually, no, sorry. Continuing talking to Haridas Thakur. Нет, продолжая разговор с Харидасом, But he pointed to Sanatan. он указал на Санатану. Said, my dear Haridas, please hear what I say. Он сказал: мой дорогой Харидас, послушай, что я скажу. This gentleman, Этот джентльмен, he wants to destroy someone else's property. он хочет нарушить чью-то собственность. When a person is entrusted with someone else's property, Когда человеку поручили заботиться о чьей-то собственности, then he cannot do with it what he likes. он не может сделать с ней то, что ему самому хочется. He must respect it's the other person's property. Он должен уважать эту чужую собственность. So, Haridas, tell him not to do such an illegal thing. Поэтому, Харидас, скажи ему, чтобы он не делал этого незаконного дела. Sanatana Goswami. The Lord has understood. Господь все понял. And Lord Chaitanya then told Sanatan, I have so much work I want done through your body. И Господь Чайтанья сказал: я так много дел хочу совершить через твое тело. I want, through your body, I want to discover so many forgotten pastime places. Через твое тело я хочу обнаружить очень много забытых мест игр Господа. And to write many books about devotional service. И написать много книг о преданном служении. Yes, so like this, so you cannot do this. Поэтому ты не можешь так делать. And Sanatana Goswami felt very embarrassed. И Санатана Госвами почувствовал себя в большом смущении. Then, well, you remember how Lord Chaitanya embraced him? И помните, как Господь Чайтанья обнял его? Yeah? And he got all the sort of oozing stuff on his body. И весь этот гной перешел на тело Господа Чайтаньи. This time the Lord grabbed him again. В этот раз Господь Чайтанья вновь обнял его And just squeezed him. и сжал его. And Sanatana was protesting. You must not do this. И Санатана протестовал: тебе не нужно так делать. But when Lord Chaitanya released him from the embrace, Но когда Господь Чайтанья отпустил его из своих объятий, Sanatana Goswami's body was completely cured. тело Санатана Госвами было полностью вылечено. And his body was just effulgent like molten gold. И его тело засияло, как расплавленное золото. Tila Sanatana Goswami. Yeah. This is a miracle performed by Lord Chaitanya. Это чудо, которое совершил Господь Чайтанья. And I found this quote about when Sanatana left. И я нашел эту цитату, где описывается, как Санатана уходил. The scene of separation that took place when Sanatana Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu took leave of each other. Это сцена разлуки, расставания с Господом Чайтаньей и Санатаной Госвами. It is so piteous. Вот такая жалостивая. Yeah, maybe. So piteous that it cannot be described. Что ее невозможно описать. But anyway, Sanatana Goswami then, he went back to Vrindavan. Но так или иначе, Санатана вернулся назад во Вриндаван. Let's see. So when Sanatana Goswami was in Vrindavan, he particularly did parikrama. И Санатана Госвами, когда он был во Вриндаване, он совершал парикрамы. One time he was in Gokula. Однажды он был в Гокуле. This is where Krishna performed his earliest childhood pastime. Это то, где Господь Кришна проводил свои самые ранние игры, детские. So Sanatana Goswami was there. Итак, Санатана Госвами был там. There is a bhajan kutir there of Sanatana Goswami. Там есть баджан кутир Санатана Госвами. Or there used to be. Или раньше он был там.
So he's sitting there and there's a group of village boys playing a ball game. И он увидел, как мальчики деревенские играют в мяч. And he saw one of the boys looked very extraordinary. И заметил, что один из мальчиков выглядит необычно. Very dark skin. Он был очень темнокожий. Кто может быть? But he's just playing with the other boys. Но он просто играл с другими мальчиками. And Sanatana Goswami realized. И Санатана Госвами понял. It's Krishna. Это же Кришна. What's he doing? Just playing with the boys. Что он делает? Он просто играет с мальчиками. So what he did, he followed the boy Krishna home. И что сделал Санатана? Он пошел за этим мальчиком к ему домой. Across the Yamuna to Mathura. Через реку Ямуну в Мадхуру. There he saw him enter the house of one Mathura Brahmin. И они зашли в дом одного брамана в Мадхуре. His name, the Brahmin's name was Chobe. Его звали этого брамана Чобей. So then Sanatana Goswami approached Chobe. И затем Санатана Госвами сказал Чобею. And he pointed to Madan Mohan. Он указал на Мадана Мохана. He said, listen, this is Krishna. Послушай, это же сам Кришна. You can't just have him running around. Ты не можешь разрешать ему просто бегать вокруг. He's the Supreme Lord. Он же верховная личность. You must put him on the altar. Его нужно поместить на алтарь. You must worship him properly. Ему нужно правильно поклоняться. Chobe said, oh, yeah, sorry, I just took him to be a family member. И Чобей сказал, ой, да, я виноват, я просто считал его членом нашей семьи. So they put Madan Mohan on the altar. И они поместили Мадана Мохана на алтарь. And Sanatana Goswami had to tell him, you stand like this. И Санатана Госвами давал указания, он должен стоять таким образом. Not like that. Не так, Like this. а вот так. Okay, now you stay there. Вот так и стой. Yeah. So then he went home. И затем он вернулся домой. When Sanatana Goswami was sleeping at night, he had a dream of Madan Mohan. И во сне ему приснился Мадана Мохан. Anyway, it's Krishna, it's Madan Mohan. Это тоже Кришна. So Madan Mohan spoke to him И Мадана Мохан сказал ему, and said, listen, I'm standing here on the altar. он сказал, послушай, я стою здесь на алтаре, It is so boring. и это так скучно. I want to come with you. Я хочу пойти с тобой. Yeah, I want you. You must take me tomorrow. Ты должен взять меня с собой завтра. So Sanatana Goswami returned to Chobe's house the next morning. И на следующее утро Санатана Госвами пришел к Чобею. Chobe had this similar dream. У Чобея был похожий сон. So Sanatana spoke to Madan Mohan. И Санатана сказал Мадана Мохану, You sure you want to come with me? ты уверен, что хочешь идти ко мне? And Madan Mohan said, yes. Мадана Мохан сказал, да. Обязательно. Потому что Кришна говорит по-русски тоже. Чистый русский. Без ошибок. And Sanatana Goswami said, but you know, it's a very austere life. Но Санатана Госвами сказал, знаешь, жизнь-то очень аскетичная. Sometimes I get nothing to eat. Иногда мне нечего есть. Sometimes it's just like a dry chapati. Иногда это просто сухие чапати. Sometimes just some plain rice. Иногда простой рис. And sometimes nothing. А иногда ничего нет. You sure you want to live like that? Ты уверен, что хочешь жить такой жизнью? And Sanatana Goswami said, why don't you just stay here? Санатана Госвами сказал, почему бы тебе не оставаться в этом доме? Если ты живешь здесь, вы можете каждый день, вы можете есть, ты можешь есть жареная картошка с чатни. И ты можешь есть вот
Dasha. Krasivaya. Borscht. Whoa. Ja, nee, Vizal Borscht. Adin God. Nia, Sanam Goswami. Jaranaya Sweetna Kapusta. Tagdali. Madan Mohan Arvetal niet problem. Ja, what? Ja, Budu Prinimat. Ja, Prinimayu? Ja, Budu Prinimat. Prinimat. What? Stolvi Prigle. Предложить. Jit Mania. Yeah? And Sanatana Goswami Arvetal Harasha. Now, Yesli T. Jala Vayash. Будешь жаловаться. Buddhish Jalavat. Adin Ras. Ya what? Vazvrashayu Suda Sutabia. Тебя. Te Buddhish Jit Zdes Das Vidanya. No, Madan Mohan or Betel, niet. Yacha Cho, Putishestvat, Sutabia. С тобой. Staboy. Aha, Harlasha. Payatamo, Ani, naturally, what? Putishestvat, would you say? Or just Gulat, E.T., Vakrog Vrajmandal. Harasha. Now, Adin Din, Ani Bili for Vrindavana, Gorad Vrindavana, Gadia Khram Madan Mohan, yes. Gadia Khram Madan Mohan, Tolkien. Sanatana Goswami Bill, Trutni Din. On Sabiral Tolka, chut, would you say, Mukha? Мука. What would he do? He mixed water with it. И он добавил туда воду, Made it into little balls. сделал шарик, Threw the sharik into the fire. бросил этот шарик в огонь, Sure. And after a while took the shariki out of the fire. затем он вытащил эти шарики из огня. And there you got now a black ball. Теперь это уже черные шарики стали. Then you break off the sort of the shell, the black shell. И он сломал эту кожуру, как бы. Vanutri есть маленький, как хлебчик. Очень маленький. Называется бати. Да. И он предложил Madan Mohanu. Вот. Кушать я. Кушай. Давай. И Madan Mohan посмотрел на бати. И он, he shook his head, how do you say that? Покачал головой. Покачал головой и сказал, он кушал маленький кусок, да? Little bit. И он сказал, Sanatana Goswami, это невозможно для тебя дать мне чуть-чуть стёл с бати. Can't I at least have some salt with my bati? А не можешь ли ты мне дать немного соли вместе с этим бати? And Sanatana Goswami said, I knew you would complain.
И Санатана Госвами сказал: я знал, что ты будешь жаловаться. I'm taking you back to Chobe's Я тебя house. возвращаю назад в дом Чаубея. You can have жареная картошка каждый день. Там ты будешь каждый день кушать жареную картошку. But Madan Mohan said, no, 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 no. Нет, 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 сказал Мадана Мохан. I want to go with you. Я хочу ходить с тобой. I'll take my bhati without salt. Я съем это бати без соли. So if you go there now, you'll find in the new Madan Mohan temple, Если вы отправитесь туда сейчас, то в новом храме Мадана Мохана вы обнаружите, every day they offer Madan Mohan bhati. каждый день они предлагают Мадана Мохану бати. Yes, and you can get a little bhati. И вы можете получить такое маленькое бати. Da. Okay, хорошо. Let's see. So Madan Mohan, Sanatana Goswami, he was moving a lot. Санатана Госвами, он очень много ходил. And therefore, there are more bhajan kutias of Sanatana Goswami in Vrajmandala than any other of the Goswamis. И поэтому у Санатана Госвами больше всего баджан кутиров, чем у других Госвами. Right, there's the one by the Madan Mohan temple. Один находится рядом с храмом Мадана Мохана, There's one in Gokula. один есть в Гакуле, There's one by Nandagram. один рядом с Нандаграмом, And where else is there? Oh, Manasi Ganga, there's one. и на Манаси Ганге тоже есть. Right, yeah. These are all like famous bhajan kutias of Sanatana Goswami. Это известные баджан кутиры Санатаны Госвами. Oh, sorry, there's one at Radhakund. И также есть один на Радхакунде, There's bhajan kutia there. At the Madan Mohan temple. рядом с храмом Мадана Мохана. One time, Sanatana Goswami was staying there just for a little while, near Radhakund Shamakund. Один раз Санатана Госвами остановился там, рядом со Шьямакундой и Радхакундой. And Rupa Goswami approached him И Рупа Госвами подошел к нему and said, you know, I have written a book. It is a description of Srimati Radharani. Он сказал: я написал книгу, в которой описывается Шримати Радхарани. It is called Chatu Pushpanjali, 4 offerings of flowers to Radharani. Она называется «4 предложения цветов Шримати Радхарани». Will you please check it and correct it? Не можешь ли ты прочитать ее и сделать поправки? So Sanatana Goswami, he took the book, Санатана Госвами взял эту книгу, started reading. начал читать ее. First verse, he came across something which he found very strange. И в первом стихе он обнаружил нечто совершенно странное. That Srimati Radharani has long black hair. Что у Шримати Радхарани длинные черные волосы. And she wears it as a long single plait down her back. И она заплетает их в одну большую косу за спиной. And when she walks, the plait moves. И когда она идет, эта коса, она движется. And when it moves, it looks like a black snake. И когда она движется, она напоминает черную змею. And Sanatana Goswami thought, what? Radharani? Black snake? И Санатана Госвами подумал, что Шримати Радхарани, черная змея, It cannot be. это невозможно. This is not appropriate. Это неподходящее. Snakes, snakes are nasty. Потому что змеи, они скверные. So he didn't know what to do. И он не знал, что ему делать. The work on the book stopped. Работа над книгой остановилась. A few days later, Rupa Goswami returned. Через несколько дней Рупа Госвами вернулся. Have you finished checking the book? Ты закончил проверку моей книги? We want to print it. Мы хотим ее напечатать. Sanatana Goswami said, well, I'm still working on it. Санатана Госвами сказал: подожди, я еще продолжаю над ней работать. So, but Rupa Goswami is pressing a bit. Can you speed things up?
Но Рупа Госвами начал его немножко давить, что не мог бы ты ускориться. So Sanatan took the manuscript, Санатана взял манускрипт, went and sat on the bank of Shamakund пошел и сел на берегу Шьямакунды and just thought и начал размышлять, what to do. что же делать. Then as he's sitting there, some village girls appeared on the other side of Shamakund. И когда он сидел, так он заметил, что на другой стороне Кунды пришли деревенские девушки. And they started playing a ball game. Они начали играть в мяч. And they're throwing the ball. Они бросали мяч, And jumping up and down. прыгали вверх-вниз, And shouting and laughing. кричали и смеялись. And Sanatan Goswami is watching. Санатана Госвами наблюдал. Then he saw one girl whose back was turned. И затем одна девочка повернулась к нему спиной. A black snake started climbing up her back. И он увидел, что по ее спине ползла черная змея. And Sanatan Goswami jumped up. И Санатана Госвами вскочил. Snake, snake, look out, look out. Береги, змея, змея. And the girls were, where's the snake? И девочки смотрели, где же эта змея. It's on her back. Вот у нее на спине. And they looked on her back. Они посмотрели на спину этой девочки And they started laughing. и начали смеяться. Ah, that's no snake. Нет, это не змея. That's her hair. Это ее волосы. Oh, and they laughed and laughed. Они смеялись и смеялись. And Sanatan felt embarrassed. И Санатана засмущался. Прости, пожалуйста. Then they vanished. И затем они исчезли. They were just not there. Все, их больше не было там. And then Sanatan Goswami understood that was Radharani and the Gopis. И тогда Санатана Госвами понял, что это было Радхарани с Гопи. They have done like that just to show me whatever Rupa Goswami says is right. Они сделали это, чтобы я понял, все, что написал Рупа Госвами, все правильно. Then Rupa Goswami came. Затем Рупа Госвами пришел. Have you finished the book yet? Ты уже закончил книгу? Just finished. Только что закончил. And Rupa asked him, how did you like the book? Она тебе понравилась? And Sanatan Goswami said, it is a wonderful book. Санатана Госвами сказал, замечательная книга. Particularly that part about the black snake. Особенно то место, где описывается черная змея. Oh, that was really nice. Это очень здорово. So like this, and you can get it, it's available. И эта книга, она доступна, ее можно найти. Yeah. Srila Sanatan Goswami Ki. Aha. Let us see here. Well, you know, we'll continue tomorrow, Завтра мы продолжим, but we'll continue now too. но и сейчас тоже продолжим. Yeah. You know, Rupa Goswami, he wrote books about how to be a devotee. Рупа Госвами писал книги о том, как стать преданным. Yeah. You know, how to practice devotional service. Как практиковать преданное служение. How to progress in devotional service. Как прогрессировать в преданном служении. Sanatan Goswami also wrote a number of books. Санатана Госвами тоже написал несколько книг. But they're from a different perspective. Но он писал их с другой перспективы. And it's more like a perspective of why should we perform devotional service? Он писал о том, почему мы должны совершать преданное служение. What are the reasons for serving Krishna? По какой причине мы служим Кришне? What are the different levels of devotee? Каковы разные уровни преданного? So therefore he specializes in what is called sambandha. И поэтому он является специалистом по самбанде. Sambandha basically means relationship. Самбанда в основном означает отношения. What is our relationship with Krishna? Каковы наши отношения с Кришной? Rupa Goswami is specializing in abhideya. Рупа Госвами специализировался на Абхидее.
how to realize the relationship with Krishna through service. Как через служение понять наши отношения с Кришной. So Sanatana Goswami has written a number of amazing things. И Санатана Госвами написал несколько удивительных вещей. He's written amazing commentary on the 10th canto. Он написал удивительный комментарий к 10-й песне. But the main thing he wrote is called Brihad Bhagavatamrita. Но основная его работа называется Брихад Бхагаватамрита. Ktos des uje prochital Brihad Bhagavatamrita. Я прочитал. Предания. Вы должны. Вот проснуться. Проснуться? Серьезно? Anyway, it's a little difficult to get hold of it in Russian. Но найти на русском достаточно сложно. Найти. You have? Yeah, we have. It's available. Интернет. On the internet it's available. Да, в интернете, по крайней мере, она есть. And I think the first part was actually printed. И мне даже кажется, что первая часть даже напечатана на русском. Это правда? I don't Anyway, I don't know, but it's available on the internet. Но в интернете она точно есть. What a story. Что за история? Wow. It's in 2 parts. Она состоит из 2 частей. The first part, Narada Muni is searching for who got the most mercy from Krishna. В первой части Нарада Муни ищет того, кто получил больше всего милости от Кришны. Кто получил? Был, я не знаю, Nitai Nimai Sundadas, Sadhu Sangadas, Mataji Gauri, Radha Kata, Кто получил? Who got the most mercy? Кто получил больше всего милости? And he goes and meets all these great devotees. И он ходил и встречался со всеми этими великими преданными. And he tells them, when he meets one of them, he says, "It's you." И когда он встречал кого-то, он говорил: "Это ты." Как вас зовут? Евгений. Из Berdska? Ленинск-Кузнецка. Wow. Был Евгений из Ленинск-Кузнецка? Может быть. But then Евгений говорит: нет. Был Sadhu Sangha Das из Новокузнецка. Anyway, seriously, that's what it's like. Так эта книга разворачивается. Going from devotee to devotee. Он ходит от преданного к преданному. You got the most mercy. Ты получил больше всех милости. Because. Потому что. And then he gives different reasons. И дает разные причины. Like he tells Lord Indra, you got the most mercy. Например, Господу Индре он говорит: ты получил больше всего милости. Because the Lord became your younger brother. Потому что Господь стал твоим младшим братом. That's Lord Vamana. Это Господь Вамана. And when you're attacked by the demons, the Lord appears to save you. И когда на тебя напали демоны, Господь пришел, чтобы спасти тебя. So he gives different reasons, Narada Muni, why you got the most mercy. И Нарада Муни объясняет, почему тот получил больше всех милости. But then Indra replies. На это Индра отвечает. Yeah, sometimes he protects us from the demons. Да, иногда он защищает нас от демонов. But don't you remember with Bali Maharaj one time? Но не помнишь историю с Бали Махараджем? We got kicked out. Нас просто выбросили. Yeah, we became homeless demigods. Мы стали бездомные полубоги. Yeah, как вот бомж. So I didn't really get so much mercy from the Lord. Поэтому я не так много милости от Господа получил. He became my younger brother. Он стал моим младшим братом. But that was not nice. Но это не так уж и хорошо. Because I lost my humility. Потому что я потерял свое смирение. He's my younger brother. Вот он мой младший брат. Yeah.
he's not so important. Ну, значит, он не такой важный. So that's the first part. Это первая часть. Then the second part is Gopakumar goes back to Godhead. Во второй части рассказывается, как Гопа Кумар возвращается обратно к Богу. One devotee boy from Govardhan Hill. Это мальчик с холма Говардхан. And he goes back to Goloka Vrindavan. Он возвращается обратно на Галоку Вриндавана. On the way he stops at different places. И по дороге он останавливается в разных местах. Trying to understand, is this the highest place? И пытается понять, является это место самым возвышенным. But then he arrives in Goloka. Но затем он попадает на Галоку. But he doesn't know, where am I? Но он ничего не понимает, где он. He sees one palace. Он видит один дворец. Oh, whose palace is this? И чей это дворец? So he asks one devotee, whose palace is it? Он спрашивает у одного преданного, чей это дворец? And devotee says, it is the palace of the father of Sri Nanda Nandan. И преданный отвечает, это дворец отца Шри Нандананды. Wow. And he understands, I have reached Goloka Vrindavan. И тогда он понимает, я достиг Галоки Вриндавана. Where's Krishna? А где Кришна? And then he sees Krishna is coming in the distance. И он видит, что Кришна возвращается издалека. With the cowherd boys and cows. Вместе с пастушками и коровами. And Krishna comes closer. И Кришна подходит ближе. And then they see each other. И затем они уже видят друг друга. And then they run to embrace each other. И затем они бегут друг к другу, чтобы обняться. And they are embracing each other strongly. И они крепко обнимают друг друга. And Krishna faints. И Кришна потеряет сознание. And falls on the ground. И падает на землю. And Gopakumar doesn't know what to do. Гопа Кумар не знает, что ему делать. Krishna asked him, where have you been? И Кришна спрашивает его, где же ты был? I've been looking for you for so long. Я так долго тебя ждал. But then he fainted. И затем падает без So сознания. all the Brijbasis gathered. И все бриджабаси собираются вокруг. Of course, they don't know who Gopakumar is. Потому что они не знают Гопа Кумара. Because he's been away for a long time. Потому что его долго не было. Может быть, он вот посещал, да? Посещал Novosibirsk, Berdsk. So they don't know who is this person. Поэтому они не знали, что это за личность. And they ask each other, who has done this to Krishna? И они спрашивали друг друга, кто это сделал с Кришной? And someone says, И кто-то сказал, it was him. это он. And they say, well, who is he? А кто он? Well, I don't know. Я не знаю. I never saw him before. Никогда его раньше не видел. And someone suggests, И кто-то предложил, maybe he's a servant of Kamsa. может быть, это слуга Камсы. Look what he has done to our Krishna. Посмотри, что он сделал с нашим Кришной. Let's get him. Давайте побьем его. So Gopakumar was in ecstasy. I'm in Goloka Vrindavan. А Гопа Кумар был в экстазе. Я на Галоке Вриндавана. Now he's in shock. А теперь он в шоке. They're going to kill me. Они собираются меня убить. But then Balaram took Gopakumar by the hand. Затем Баларама взял Гопа Кумара за руку, Made him sit down next to Krishna. усадил его рядом с Кришной Put Krishna's head on his lap. и положил голову Кришны на колени Гопа Кумара. Took Gopakumar's hand Взял руку Гопа Кумара and made his hand stroke the head of Krishna. и начал его рукой гладить Кришну по голове. And then Gopakumar got the idea. Гопа Кумар понял And he's stroking the head of Krishna. и начал гладить голову Кришны. And suddenly Krishna woke up. И вдруг Кришна пришел в себя. Oh. And everyone saw, look, Krishna's all right.
И все сказали, смотрите, у Кришны все в порядке. How wonderful! Как чудесно. Who saved our Кто Krishna? же спас нашего Кришну? Oh, it was him. Это он его спас. And now Gopakuma is the hero. И теперь Гопа-Кумар стал героем. He saved Krishna. Он спас Кришну. So you can see the emotions. Видите, какие эмоции? High, Высокие. crash, И потом вниз. and then up again. Затем снова поднимаются вверх. Tak жизни, да? Такова жизнь. Takava жизни в Goloka Vrindavane. All right, so yeah, Sanatana Goswami wrote about that. И Санатана Госвами описывал все это. What is devotional service? Что это такое преданное служение? Yeah. Who is rendering pure devotional service? Кто совершает чистое преданное служение? Okay. Then let's see. Well, anyway, we'll tell you some more tomorrow morning. И завтра утром мы вам еще расскажем. Any comments or questions? Есть ли комментарии или вопросы? Prabhu. Гуру Махарадж, я в одном источнике читал, что Акбар Великий посещал Вриндаван и встречался с Рупой Санатаной Госвами. Они ему показали там какое-то священное место, как бы у него было прозрение, и в дальнейшем он способствовал построению храма. А в другом месте я читал опровержение вот этого всего. Что вы скажете? What's that? So I read in one place that Akbar met with Rupa and Sanatana. They show him some place in Vrindavan, some special place, and there was a revelation. Akbar had a revelation, and after that he helped them to build the temples. But in other place, I read that it's not. I don't know, I've read a little something like that, but not very much. Я тоже читал нечто подобное об этом, но не так много. But I did read, and it seems to be authoritative, that he allowed Jiva Goswami later to become the official legal owner of certain of the pastime places. Но я читал то, что мне кажется более правдивым. Это то, что Акбар потом встретился с Дживой Госвами и сделал его уполномоченным над этими местами Вриндавана и помог строить храмы. No, didn't help. Well, I don't know about the built temples, but allowed him to become the owner. Не знаю насчет того, помогал ли он строить храмы, но, по крайней мере, он сделал Дживу Госвами владельцем этих мест. And there are documents which still exist. И есть документы, которые подтверждают это. Like legal land transfer document. Как такой легальный трансфер земли. For Radhakund, the whole Radhakund, there's such a document. Есть такой документ, который касается всего местности Радхакунды. For Sevakunj, there's such a document. И для Севакунджа тоже есть такой документ. Yeah. And there's also, for different parts of Vrindavan town. И также такие документы есть, касающиеся разных мест во Вриндаване. You know, Loy Bazaar, знаете, да? Очень сокровенное место. Должен делать, what? What do you call it? Паломничество. Паломничество. Да. The official legal owner is Radha Govinda. Официальный владелец этого места это Радха Говинда. And everyone has a contract. И у каждого есть свой контракт. Yeah, and they pay about 15 rupees a month. И они платят где-то 15 рупий в месяц. But I don't know about this, what you're talking about, so not like in an authoritative way. Но то, что вы говорите, я не слышал это от авторитетных источников. Есть книга Хайгрива с вами, называется «Вриндаван», он там упоминает просто об этом. Okay, может быть. Он, может быть, не очень авторитетный человек. Да. Yes, Prabhu. Спасибо, Махарадж, за лекцию. Очень интересно было. Мы недавно с преданными тоже обсуждали эту тему насчет Маднамахана. Вот, мы вспомнили паломничество, когда мы ездили к Оролу. И
видели божество Навахана, оно очень большое. Вот. Как же мог Санатана Госвами его как-то с собой носить, потому что, в принципе, это нереально. Он сам видел, мы очень не могли понять это. Интересный момент. Да. И вы знаете, это никто не написал ясно об этом, но это возможно, что когда он путешествовал, у него был как like a bullock cart. Как, да, повозка, запряженная быком. That sort of thing, it's possible. Вполне возможно, что так у него было. Yeah. But there's no real descriptions except that generally Madan Mohan did come with him. Но такого детального описания нет, просто говорится, что Мадана Мохан сопровождал его. И Madan Mohan on тяжелый человек. Да? Я не знаю, сколько килограммов, но должен быть 200 или что-то, я не знаю. Он стоял на ветку даже, как служил полницы. Huh? На ветке он стоял, служил, не было. How do you put him on the tree? Yeah, on the branch of the tree. Да, интересно. Well, так. But you know, it's also possible they had helpers. Но также возможно, что у него были помощники. Yeah. We don't really read so many details of that. Мы не так много деталей читали об этом. Like we don't read, not read, but we don't have like real, nicely done paintings of any of these people. Также у нас нету картин с изображениями никого из этих людей. There are paintings. То есть есть картины. Even of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Даже картины с изображением Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. But they all look the same. Но они все выглядят похожими друг на друга. Yeah. Because you see a painting, Narottam Das Thakur. Есть изображение Нароттам Дас Такура, Shyamananda Pandit. Шьямананды Пандита. They look the same. Они выглядят похожими. Because they just weren't into doing these things. Потому что они не делали этого. Yeah, the people in general, they weren't really into doing these things. То есть люди обычно не занимались этим. But we do know that he didn't have a computer. Но что мы точно знаем, что у него не было компьютера. Как мой, what you call this, iPad Pro, Haribol. Он много знает. There are thousands of books on this. Там тысячи книг внутри. Yeah. But he didn't have one. Но у него не было этого. But you read the writings, they're quoting from all different scriptures. Но они цитируют разные писания. Because they had them all. Потому что они у них были все там. Amazing. Yeah. Это удивительно. Jiva Goswami had Srimad Bhagavatam in his hand. У Дживы Госвами в руках было Шримад Бхагаватам. Doesn't mean he was holding the book. Это не означает, что он в руках держал книгу. It means he knew the whole book and all the commentaries off by heart. Это означает, что он наизусть знал всю эту книгу вместе со всеми комментариями. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Sanatana Goswami ki. Jai. Go Premanande. Haribol.